Okay. So today we'll be discussing what is this Java and the OOPS principles, data types, variables, and what are comments. Okay, this is our agenda for today. Okay. Narmada, can you be on mute or I'll mute you? Narmada, you are on mute. Mute. Now mute. Okay, okay. So, so what is Java exactly? Anyone can answer this. A programming language. Okay, Java is a object-oriented programming language. Okay, so in Java we have three flavors, as I told you. Did anyone remember them? The three flavors which I told you in Java. Java Standard Edition. Okay, Java Standard Edition. So what exactly do we do with the Standard Edition? Hello. రిపీట్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. Just a second. వినబడుతుందా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. Clear. Okay. బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుందండి. Okay. So Java Standard Edition. So what is this Java Standard Edition? By using this Java Standard Edition, we'll develop standalone applications. Okay. We have something called Java Enterprise Edition. Java Enterprise Edition. By using this, we'll develop web-based applications. We have something called Java Mobile Edition or Micro Edition, which is nowhere used nowadays. It is used for developing mobile applications. Okay, so there is nothing called core Java or advanced Java, anything. So when you keep in your CV about Java, you need to keep Java Standard Edition. Now we are learning Java Standard Edition. Okay, so what comes under JEE? Servlet and JSP. Okay, what you have something called frameworks. What are they? Spring, Hibernate. So these all comes under Spring Boot. These all comes under frameworks, which has automated this enterprise edition process of building that. Okay. So in this course, we'll be dealing with Java Standard Edition. Okay. Now coming to our topic. So Java is object-oriented programming language. So let's see what is this object-oriented. Object, any language that supports object-oriented principles is called as object-oriented programming language. Can anyone name me what are the object-oriented principles? C++. No, encapsulation, In caps. Okay. Data abstraction. inheritance, polymorphism, and abstraction. In some websites or blogs, you can even find class and object. Okay. So basically, these four are object-oriented principles. A language that support all these features are called as object-oriented programming language. So if a language supports only class and object, those languages are called as object-based. So what languages are object-based? Object-based. JavaScript, VB script. Okay. You have some other thing called C and C++.
comes under structural languages. So what do I mean by structural languages? Languages developed using procedural approach. Procedural approach in the sense it is developed based on the functions. So those languages are called structural languages. For now, you don't need to worry about what are these functions, these all. I'll be telling you in the course. But just remember, when a language supports only class and object, they are called as object based. They are not called as object oriented. If a language supports all these principles, they are called as object oriented programming language. Okay. So do you know what is Python? Is Python an object oriented language or a scripting language or a structural language? What Scripting is it? language. Okay. Python is called as multi paradigm. So what do I mean by multi-paradigm? It supports object-oriented principles. It supports structural language, all the procedures. You can develop Python program by using procedural approach. You can develop Python program by using scripting approach. You can develop Python program using object-oriented principles. So it is called as multi-paradigm in the sense Python can be developed in all the ways which are present currently in the market. Okay, so let's forget about Python for now and let's see Java. Okay, so coming to the object and class. So what is class? Say for example, if I wanted to construct a building. So what exactly do I require to construct a building? The first step that I require to construct a building is, okay, say for example, I wanted to construct a building. So to construct a building, the initial step, whether it is a small building or a large building, the initial step required is I need to have a plan. So does plan occupy any memory? No, plan does not occupy any memory. Okay. In the same way, class does not occupy any memory. Class is nothing but a plan. Getting it? Class will not have any memory. So to construct a building, you need to have a plan. So using single plan, you can have any number of you can construct any number of buildings using a single plan. In the same way, in a single class, you can have any number of objects. So what is an object? Say for example, has if an entity occupies space or memory, it is called an object and it has to have properties and it has to exhibit the action. Say for example, human being is an object. I'll be having my own properties, my own name, color, height, weight, and the action I am talking. So in the same way, let's take chair. What is chair? Chair has a property, like it'll be having height, it'll be having the width. In the same way, what action does it provide? It provides me comfort. In the same way, object is something, a real entity which is present. Okay, so let's forget about this theory, all everything. You need not remember this theory anything. So let's see what is class and what is object. Okay, so class, what is the syntax of class? Class, class name followed by the flavor basis, and this is the syntax of class. Class name followed by the flavor basis. And the syntax of object, what is the syntax of object? Class name, object reference variable. For now, just by heart this. In the going classes, you will come to know what exactly this is. Class name followed by the parenthesis. So this is object. So this is the syntax of class and this is the syntax of object. Getting it? Yeah. Okay. So
So what is the syntax? Class, class name. Class name can be anything. Okay, you have some rules to define a class. What are those rules? Class name should start with capital letter. Class name should not contain any spaces. You should not use any symbol between the class. So what are the rules present? Rule should start with Capital. capital letter. Okay, either it is a predefined class or a user defined class. What do I mean by predefined? Predefined అంటే ఏంటంటే జావా లాంగ్వేజ్ లో programmers define చేసేసారు already. So the author has defined who has invited Java, they had defined it in the language itself. So they are called as predefined. It is present in the language. What is meant by user defined? User defined is something which the programmer or the developer designs. Predefined అంటే లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నది, యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటే మనం రాసేది. Okay, so the rule is you should start with capital letter, and the other is should not start with numbers, symbols, or spaces. Should not contain any spaces between the two letters or anything. Okay, generally class name would be a single letter, or in case you wanted to give multiple letters, you need to write the second letter as capital. This is called camel case. String buffer, this is a class. You should never write as a string buffer like this. This is nowhere called a class. These are the naming conventions. Still you can write this, compiler does not throw any error, but this is, so when you go to an interview, when you write like this, they'll come to know that you did not work anywhere. Okay, should never do that. So okay, so let me start. Class sample. Okay, so flavor brace open, flavor brace close. It will contain something. So whenever we come into the house, from which door do we generally come into the house? We'll generally come into the house from the main door. మనం ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు మెయిన్ డోర్ లోంచి వస్తాం. ఇన్ ద సేమ్ వే జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెథడ్. ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఒక సింటాక్స్ ఉంది. మెయిన్ మెథడ్ హ్యాస్ అ సింటాక్స్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string args. So this is an array. I'll be telling you when I teach you arrays, this concept. So this is the main method. Okay, every keyword in Java is case sensitive. Case sensitive in the sense small letter. Public is small, static is small, void is small, main is small. String is a class in Java, so it is S is capital. Okay, so to print something in C language, what do you have? Printf. In the same way, to print in Java, you have something called system is a class. So S is capital. Dot out dot println. Okay. Hello. Okay. This is how you will print this. So after writing this program, you need to save this program. So every program in Java should be saved. Every program in Java should be saved with an extension .java. Okay, so when you save this, you need to compile this. Say for example, Eclipse does that automatically and IntelliJ does that automatically. But when you write this in a notepad, what you need to do, you need to compile it. Java C, C in the sense compiler. You are calling the compiler here. Name, class name. What is the class name here? Sample dot Java. Okay, so this step compiles. What does this step do? This step compiles. So as soon as you compile this, what do you get? You will get something called bytecode, or in other words, this is also called as dot class file. Getting it, Pawan? Yeah. Getting it, Pawan?
Yes, it's Deepak. Yes, Deepak. Yeah. If you have any doubts, you can unmute yourself and ask me. Okay. Yes, sure. Okay. So let's see this. How does dot class file look? Okay. Let me clear screen. Okay. So in this, let me open my notepad. So generally we don't do it in notepad in industry, but you need to see this bytecode. How does it look like? Okay. Okay. So what did I tell you the first step? Class name. What is the class name? You can give any name. You can give your name, any name. You can be class name Sagar. Okay. So this is the name I had given. So what should I write here? Inside this class, this is the syntax of class. After writing this, as you enter into the house using main door, so to Main execute method. a program, you need to have main method. What is the syntax of main method? Up. Public Static void. static void main. Main. All these are small letters. And now string. Why did I write string as capital letter? Because it is a class in Java. So to print something, you need to have system dot. System is a class. Out is a variable. Print ln. To print something, you need to write this statement system dot out dot println. Like C, you will write printf. In the same way, you will write system dot out dot println. Okay. So this is how. So I had written the program. What should I do now? I should save it. I should save it in desktop. How should I save? Class name dot Java. You can give any name, but for now, just make a habit of saving the program as class name. I'll tell you when you need to give class name, when you can give any name. For now, make an habit of saving the program as class name dot Java. Dot Java extension has to be there. Okay, I saved it. Okay, so it is present in desktop. So let me open my command prompt. So what is the statement to compile Java C class name dot Not Java? Java. So why did I get this? Because I did not go to that directory. So first you need to locate the directory where it is present. CD change directory to desktop. It is present on the desktop. So I went to the path. Okay, and I'll be giving the same command Java C class name dot Java. Okay, now it is compiled. See, a new file is there present. See, did you see this new file? It is not there previously. So as soon as the program is compiled, you will get this file. So what is this? This is called bytecode. Okay, this is called dot class file. In the name, you can see Sagar dot class. So this is called bytecode. So this bytecode can only be understood by one fellow in this world. Who is he? JVM. This bytecode can only be understood by Java virtual machine. Okay. So to execute this, what should I give? Java file name. You got the output. Okay. So the input for JVM, what is the input for JVM? Dot class file. So let's see this JVM architecture in detail, at least on a higher level, what is happening inside this JVM, because it's a virtual machine. Okay, Yeah, so first we have to compile and then we have to run the program, right? exactly. Because this is called runtime engine. This is called compilation phase. So compilation phase, you will be getting something called dot class. Okay. So for execution, you need to have the input dot class. Dot class file is the input. So the input for execution will be done by Java virtual machine. So the input for Java virtual machine is dot class file.
Dot class. Okay. So if you don't have dot class file, you will get some error, right? No class def found error. Class definition not found if you try to compile that. So let's see this దీపక్ గారు architecture. లాస్ట్ ఒకసారి రన్ చేస్తారా మళ్ళీ Yeah, JVM yeah. దగ్గర లాస్ట్ వన్. Okay. So first CD desktop. ఓకే I need to go to the working directory Java C Sagar Java. Okay. So now you have a dot class file on the desktop to run that Java. No C, nothing. File name. So you will be getting this, which is present in the printf or system.out.println in Java. Okay. ఓకే So my point of telling you this is okay. So what I wanted to tell you is this Java code, what we had written now, class Sagar, this is in technical terminologies called as source code. People call this as source code. They don't call that as Java code or a dot class code. Any language code is called as source code. What is the second step that we do on the source code? We compile. So we compiled using Java compiler by using a command called javac file name dot java. As soon as we compile this, you will be getting a dot class file, which is nothing but a bytecode. So this bytecode can only be understood by JVM, Java Virtual Machine. Okay. So the input to the JVM is dot Class. class file. Dot class file. So this is the input. Now, so JVM. So okay, there is a component in JVM called class loader subsystem. JVM లో class loader subsystem అన్న కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. So what will this component do? Say for example, source code. What is meant by source code? Java code. As soon as I compile this, I'll be getting dot class file. Okay, dot class file I have now. So this dot class file will get loaded by class loader subsystem. So before before loading class loader ante nothing but it will be loading the dot class file. So before loading this, you have a step. You have some program present. So what is that program? Bytecode verifier. Bytecode verifier. In the name itself, bytecode verifier ఏం చేస్తుంది? ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వ్యాలిడా లేకపోతే దాంట్లో ఏమన్నా వైరస్ ఉందా? Whether the dot class file is valid or it contains any virus in it, it will check first. If the bytecode verifier gives a positive result, then only it will load. You go to a supermarket, if you pay money only, they'll pack all your items in a bag. So you went to supermarket and you brought one soap. You went to supermarket and you brought one soap. Okay. And you brought one oil packet and perfume. Okay. So where do you keep oil packet? You will keep oil packet in the kitchen. You don't throw that cover aside as soon as you come out from the supermarket. You will place these items in the respective place. In the same way, this class loader subsystem also throws few items in their respective place. సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి మనం ఏమన్నా పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఐటమ్స్ అన్ని మనం ఏం చేస్తాము?
సాల్ట్ ప్యాకెట్ తీసుకెళ్ళి కిచెన్లో పెడతాం, సోప్ తీసుకెళ్ళి బాత్రూంలో పెడతాం, పెర్ఫ్యూమ్ తీసుకెళ్ళి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మీద పెడతాం. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్ కూడా డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని లోడ్ చేసినాక డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పెట్టేస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ప్లేసెస్ కాల్డ్ రన్ టైమ్ డేటా ఏరియా. So what is runtime data area? You have 5 runtime data areas, just like kitchen, these all. You have some 5 runtime data areas. Okay. So the first, what is this first area name? Method area. So what does method area contain? Method area lo methods with their class names ఉంటాయి. You did not, Deepak, you did not tell me till now methods or anything. I'll tell you just for now, just understand on a high level. ఏ ఏరియాలో ఏముంటాయి? మెథడ్ ఏరియాలో ఏముంటది? మెథడ్ ఏరియాలో మెథడ్స్ విత్ క్లాస్ నేమ్. వాట్ డస్ మెథడ్ ఏరియా కంటైన్? మెథడ్స్ with their respective class names. Okay. You have the other thing called heap area. Heap area lo ఏ డేటా స్టోర్ అవుద్ది? హీప్ ఏరియాలో ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డేటా. ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా will be present in heap area. So next, Java stack. So you all know, right, what is stack? First in, last out. And the simple example for stack is our mother wearing bangles. So what does happen? The last bangle, the last bangle will come out first. Last వేసుకున్న bangle first వస్తుంది. So this is the order that stack follows. Last in, first out. సో ఈ స్టాక్ ఇంటర్నల్ గా ఎలా ఉంటుందంటే, సో దిస్ ఈస్ డివైడెడ్. కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెథడ్ will be present in stack. So say for example, this is main method. Okay, this is main method, and we have some other method 2, method 3. Currently ఏ మెథడ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో దట్ మెథడ్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ జావా స్టాక్. సో విచ్ మెథడ్ కమ్స్ అవుట్ ఫస్ట్? లాస్ట్ ఇన్, ఫస్ట్ అవుట్. ద మెథడ్, this method will be erased first. This method, as soon as it gets executed, this will be erased. So what is this called? This separation between the methods is called in technical terminology as frame. Getting it? Each method separation is called a frame. జావా స్టాక్ లో ఏ మెథడ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఆ కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెథడ్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పీసీ రిజిస్టర్. పీసీ రిజిస్టర్. ఈ పీసీ, వాట్ డస్ పీసీ రిజిస్టర్ కంటైన్? పీసీ రిజిస్టర్ విల్ కంటైన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఐటమ్ యొక్క రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో పీసీ రిజిస్టర్ విల్ కంటైన్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఐటమ్. అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఇస్ జావా native stack. So what is the use of this native stack? Other language program code ఏమన్నా ఉంటే it will be present in this Java native stack. Currently we are not using, but before, say for example in 1970s or 80s, when Java was not present, they used to write the code in 1980s in C language or something. When they have developed an application, so they cannot completely migrate. So you have a component called Java native stack. By using this Java, you can compile the C++ language code as well. So they have kept this Java native stack so that the C language code directly comes into this area. Okay, class loader subsystem. క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లోడ్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడు లోడ్ చేసుకుంటుంది? బైట్ కోడ్ వెరిఫైర్ అనే ప్రోగ్రామ్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఇస్తే
అది లోడ్ చేసుకుంటది. లోడ్ చేసుకున్నాక ఏం చేస్తది, మనం ఎలా అయితే సూపర్ మార్కెట్ నుండి ఐటమ్స్ తెచ్చి రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్ లో పెడతామో, ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లోడ్ చేసుకున్నాక రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్ లో పెట్టేస్తుంది ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని. వాట్ ఆర్ దోస్ రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్? మెథడ్ ఏరియా, హీప్ ఏరియా, జావా స్టాక్, పీసీ రిజిస్టర్, జావా నేటివ్ స్టాక్. యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ you need not worry about this PC register or anything. You only need to take care of this method area, heap area. You only need to remember these three areas, and as we proceed with the course we'll be telling you what goes in and what goes out. Okay, and the other item that you have is library. What is meant by library? లైబ్రరీలో ఏముంటాయి? ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే జావా లైబ్రరీ, వాట్ డస్ జావా లైబ్రరీస్ కంటైన్? లైబ్రరీస్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్. జావా లైబ్రరీస్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ జావా ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? rt.jar అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, దాంట్లో ఉంటుంది ఈ జావా క్లాస్లన్నీ, డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ అన్ని. సో దిస్ ఈస్ గివెన్ టు a component called some component called native interface. You have a component called native interface. ఈ native interface అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ మీడియేటర్. సో దిస్ native interface acts as a mediator. Java libraries cannot directly communicate with any of this. So you have a mediator called native stack. This communicates with all. Okay. In the same way, you have another item called okay. In the same way, you have an item called execution engine. So what does this execution engine contain? This is called execution engine. So what does this execution engine contain? It will contain compiler and interpreter. So what exactly is the different compiler or interpreter? The main purpose is to translate. Say for example, if Modi goes to different country, what does he do? He'll speak in Hindi. But every person or the Trump who is listening to that, he'll be having a translator. In the same way, machine కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏంటి? కంప్యూటర్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. సో దిస్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు convert it into machine code. So what is the exact difference between this compiler and interpreter? So can I just erase this? You had taken running notes? Yes. Yes. ఓకే. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ లో ఏముంటదంటే కంపైలర్. ఐ టోల్ యూ వాట్ ఈస్ దట్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ is the difference between compiler and interpreter? Say for example, I have code line 1, line 2, line 3, in the same way till line 10 I have, and I had an error at line 6 and line 8. So in these two places I have an error. So what exactly that compiler do is it will check the first instruction valid. Okay, it will check the first instruction valid. Okay, it will check the second instruction valid. It will check the third instruction. It will check all. In the line 6 you have an error. Okay, it will remember that. And in the line 7 no error. In the line 8 you have an error. It will remember this line 6 and line 8. And at the end of the compilation you will get an error. What error you will get? You will get some error that at line 3 and some line 6 or and line 8 you have an error. Please correct them. You will be getting such type of messages because compiler has memory. In the same way, let's see how this interpreter works. In the same way, in interpreter as well, you have line 1, line 2, and at line 6 you have an error.
and at line 8 you have an error, line 10. Okay, so what does interpreter do? Interpreter executes line by line. Okay, now it executed the first line, it is valid. It goes to the second line, it is valid. Third, fourth, and in the sixth line you got an error. It will stop there. It will tell you had an error, correct it. So when I correct this error, will it go to line 7? It does not go to line 7. It will start from the line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, line 6, line 7, and line 8 I have an error. I'll get an error. And I had an error at line 8, correct it. So when I correct this error, again it will start from 1, 2, 3, 4. So interpreter will not have any memory to remember. It'll what do we call process line by line. The instructions are processed line by line. The major difference between compiler and interpreter is memory. Compiler is fast. Why it is fast? Because say for example, if I have at line 8, compiler will tell you had an error at line 8 and it will check the remaining code as well. But interpreter will stop here. It will not go to line 9 unless this is corrected. And once it is corrected, it will start from line 1 again. So obviously interpreter is slow. The major difference between compiler and interpreter is compiler has memory. Interpreter does not have memory. Compiler is fast and interpreter is slow. Clear? Yeah. సాగర్ అర్థమైందా? అర్థమైంది. అంటే ఇప్పుడు యూజువల్ ఇప్పుడు మనం కంపైలరే కదా యూజ్ చేసేది ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు. ఆహా, జావాలో 2 కంపైలర్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఇప్పుడు సి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఏం చేస్తుంది? సి డైరెక్ట్ హై లెవెల్ కోడ్ ని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ గా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. జావా ఏం చేస్తుంది? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో కోడ్ ని మధ్యలో మిడ్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ డైరెక్ట్ మెషిన్ కోడ్ గా కన్వర్ట్ చేసేది డాట్ క్లాస్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జేవిఎం తీసుకుంటుంది. జేవిఎం ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. జేవిఎం ఫర్ మ్యాక్ ఇస్ డిఫరెంట్, జేవిఎం ఫర్ విండో ఇస్ డిఫరెంట్, జేవిఎం ఫర్ లైనక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఇదేం చేస్తుంది? మెషిన్ కోడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. రెస్పెక్ట్ టు ఓఎస్ లెవెల్లో జేవిఎం ఉంటుంది. సో ఆ ఓఎస్ లెవెల్లో ఉన్న జేవిఎం మీకు ఆ స్పెసిఫిక్ ఓఎస్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మ్యాక్ ఇస్ డిఫరెంట్, మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లినక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్, మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ విండోస్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో రాదర్ దాన్ డైరెక్ట్లీ కంపైలింగ్ టు ద మెషిన్ లాంగ్వేజ్, దీంట్లో మళ్ళీ ఇంకో కాంపోనెంట్ పెట్టారు ఓఎస్ లో. ఏంటది? జేవిఎం ఆఫ్ విండోస్, జేవిఎం ఆఫ్ మ్యాక్, జేవిఎం ఆఫ్ లినక్స్. ఇప్పుడు మనం నిన్న జేడీకే డౌన్లోడ్ చేస్తే విండోస్ ఒకటి, సోలారిస్ ఒకటి, లినక్స్ ఒకటి, అలా డిఫరెంట్ ఉంది కదా. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ జేవిఎం. This JVM is different for every OS. So this is how they are achieving platform independency. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మనం డిఫరెంట్ ఓఎస్ లో రన్ చేయొచ్చు, దేంట్లో అయినా రన్ చేయొచ్చు, బికాస్ you will only give that dot class file to a different one. You will only give that compiled dot class file. Dot class file మనం ఇస్తాం మనం వేరే OS కి. We don't give machine code directly, we give dot class file. ఓకే, సో నేను ఈ క్లాస్ అయిపోయినాక మీకు ఒక ట్యుటోరియల్ ఇస్తాను, జావాటి పాయింట్ ఏదైనా చదవండి. సో అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఆర్కిటెక్చర్ ఇది సరిపోద్ది, యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఇన్ డెప్త్. దిస్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. సో డిడ్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద JVM ఆర్కిటెక్చర్? Yes. Narmada, did you understand? Yes, nice. పవన్, మీకు అర్థమైందండి? అర్థమైంది. ఓకే, నాకు ఒకటి డౌట్ ఉంది. ఇప్పుడు మిషన్ లాంగ్వేజ్ చెప్పారు కదా డిఫరెంట్ ఉంటాయని. సో వినపట్లేదు. లాస్ట్ ఒక సెంటెన్స్ చెప్పారు కదా, ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్ ఓఎస్ అని, మ్యాక్, ఓఎస్, లైనక్స్. మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకు కంప్యూటర్ ఎప్పుడు కనిపెట్టారు? కంప్యూటర్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1962. Okay. So when computer invented, are there any programming languages? Yes, there are programming languages. People used to write program. In what language people used to write program? Machine language. So machine language ఎలా ఉంటుంది? 0 1 0 1 0 1 బైనరీ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది.
Okay. So after that, what did they do? 1970 to 1970s, 1960s to 1970s మధ్యలో they came up with something called assembly language. Assembly language is nothing but చిన్న చిన్న వర్డ్స్ ఉంటాయి మీకు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యాడ్, మల్టిప్లై, డిలీట్, ఇలా చిన్న చిన్న వర్డ్స్ తో రాసేవాళ్ళు. But they cannot do the complete programming using this, but it is better than writing code. Machine language కన్నా assembly language simple గా ఉండేది. But assembly language was not able to fulfill the programmer's need. Then they came up with something called, in 1972 or something, they came up with something called C language. So this is the language which made the developers life simple. సో ఈ లాంగ్వేజ్ లో కోడ్ ఎలా రాస్తాం మనం? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తాం. Okay. బట్ ఏంటి, మెషిన్ అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్ ఏంటి? మెషిన్ లాంగ్వేజ్. Okay. సో ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుండి మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏం చేశారు వాళ్ళు? దే హ్యాడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కంపైలర్ ని వాడాడు. అదేం చేస్తుంది? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుండి మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? మనం రాసే లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కాల్డ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. Okay. బట్ దీంట్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ ఇది. వై ఇస్ ఇట్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్? ఇట్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ఆ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ నేచర్ ని తర్వాత 1992లో ఒక లాంగ్వేజ్, ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ కనిపెట్టారు. ఒకటి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, రైట్ వన్స్, రన్ ఎనీవేర్. ప్లాట్ఫామ్, వాట్ ఈస్ దట్ లాంగ్వేజ్? దట్ ఈస్ జావా. ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్సీ ఎలా కనిపెట్టారంటే, డైరెక్ట్ గా మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేయకుండా ఓఎస్ లెవెల్లోనే JVM అనే కాంపోనెంట్ ని పెట్టేశారు. సో దిస్ కాంపోనెంట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ఈ JVM కి ఏంటి ఇన్పుట్? డాట్ క్లాస్ ఫైల్. సో ఇక్కడ 2 కంపైలేషన్స్ జరుగుతాయి. ఫస్ట్ కంపైలేషన్ జరిగినప్పుడు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఇస్తుంది, తర్వాత డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఇన్పుట్ తీసుకుని దాన్ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. It will be confusing, but still let's open Google. See, platform independent Java. See, what is happening here? Java code, దీన్నే సోర్స్ కోడ్ అంటాం. ఇది కంపైల్ చేశారు. కంపైల్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? బైట్ కోడ్ వచ్చింది. ఆ బైట్ కోడ్ ఏంటి? విండోస్ JVM కి ఇస్తే విండోస్ మెషిన్ కోడ్ వస్తుంది, లైనక్స్ JVM కి ఇస్తే లైనక్స్ మెషిన్ కోడ్ వస్తుంది, అలా మ్యాక్ JVM కి ఇస్తే మ్యాక్ వస్తుంది. ఈ JVM అనేది ఏంటి? ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. Language. Okay. గెటింగ్ ఇట్? ఒక్కసారి అర్థం కాకపోతే ఇది నేను చాట్ లో పెడతాను, క్లాస్ అయిపోయినాక ఒకసారి చదవండి. స్టిల్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్, విల్ డిస్కస్ టుమారో. Okay. ఓకే, Yeah. ఏం లేదు, కంపైల్ చేశారు, కంపైల్ చేస్తే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వచ్చింది. ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ JVM తీసుకుంది, ఆ JVM తీసుకుని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ గా కన్వర్ట్ చేసింది. Okay. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ స్టార్ట్. So what did I tell you? Java is object oriented programming language. We discussed only about mute cheskora. Okay, so what did we discuss about? We discussed about class, object. మీకు object syntax ఏంటి, class syntax అంటే తెలుసుంది. So now what is present? Encapsulation. సో లెట్స్ నాట్ గో ఇన్ టు ద టెక్నికల్ టెర్మినాలజీస్. ఈ ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని ఎలా డిజైన్ చేశారంటే, హ్యూమన్ ప్రిన్సిపల్స్ నుండి డిజైన్ చేసినాయి ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్. సో వాట్ ఆర్ హ్యూమన్ ప్రిన్సిపల్స్? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం బిర్యానీ పార్సల్ సెంటర్కి వెళ్ళాము. వి గో టు బిర్యానీ పార్సల్ సెంటర్.
So when we tell them for a single biryani or a family pack, what do? He will wrap the complete biryani in a silver coil. Why? Heat, To heat provide to కోసం. provide a heat తగ్గకుండా, లేకపోతే హైజీన్నెస్. Okay, nothing but what he's doing is he's providing security. In technical terminology లో ఏంటి, ఇక్కడ జావా కోడ్ ఈజ్ wrapped inside something called class. Why did they wrap Java code inside class? To provide security. ఇంతే. ఇప్పుడు స్వీట్స్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు స్వీట్ బాక్స్ లో పెడతారు. ఎందుకు పెడతారు స్వీట్ బాక్స్ లో? సెక్యూరిటీ కోసం. నథింగ్ బట్ టు ప్రొవైడ్ దట్ హైజీన్నెస్, లేకపోతే సెక్యూరిటీ ఏమన్నా అనుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటి, దీన్ని ఏంటంటే ఒక క్లాస్ ఫైల్లో పెట్టాడు. ఎందుకోసం? సెక్యూరిటీ కోసం. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్కాప్సులేషన్. అంతే, దానికి మించి ఏమీ లేదు. విల్ సీ దట్ ప్రోగ్రామేటికల్లీ హౌ ఇస్ ఇట్ అచీవ్డ్. ఇంకా అర్థమైంది అందరికి? wrapping data into class. So why do people wrap data into class in Java? To provide security to the program. Clear? Yeah. What is the next principle? Abstraction. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డ్రైవర్ని పెట్టుకున్నాను. నేను డ్రైవర్ని పెట్టుకుని నేను ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేయాలండి? నీకు ఇంజన్ ఎలా వర్క్ అవుద్దో తెలుసా అని చెప్పి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలి. కరెక్టా కాదా? నీకు ఇంజిన్ వర్క్ అవుద్దని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను అడిగితే నేను అసలు డ్రైవర్ని పెట్టుకోలేను. వై? డ్రైవర్ need not know how the engine works. Driver should know how to control the engine by using the interfaces. So what do I mean by interfaces? Interface can be clutch, interface can be gear or steering. By using those interfaces, he should be able to handle engine. Okay. ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్నల్ గా ఎలా వర్క్ అవుద్దో డ్రైవర్ కి తెలియదు. ఒక say for example, if every driver knows how the engine works, then every mechanical engineer will be a driver. నా స్టేట్మెంట్ మీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది. సాగర్ అర్థమైందా? Every driver will be a mechanical engineer. అంతే కదా. నేను ఇప్పుడు పెట్టుకునే డ్రైవర్ కి నాకు ఇంజిన్ ఎలా ఫంక్షనింగ్ అవుద్దో నాకు లోపల నాకు ఇంటర్నల్ గా తెలియాలంటే మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కే తెలుస్తుంది ఇంజిన్ ఎలా వర్క్ అవుద్దో. సో నాకు కావాల్సింది ఏంటి, ఆ ఇంజిన్ ని సెట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్, క్లచ్, స్టీరింగ్, గేర్ వాడి ఆ దాన్ని మీకు రన్నింగ్ చేసేటట్టు చేయాలి ఇంజిన్ ని. Yeah, driving తెలిస్తే చాలు. డ్రైవింగ్ తెలిస్తే చాలు. హీ డోంట్ నీడ్ టు నో హౌ ఇంజిన్ వర్క్స్. దీంట్లో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీకు అబ్స్ట్రాక్షన్ లో ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ హైడ్ చేసి ఓన్లీ షోయింగ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ద యూజర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మనీ డ్రా చేసుకోవడానికి ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళాను. ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్తే ఏంటి, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, లోపల వెబ్ సర్వీసెస్, నేను ఇప్పుడు కార్డు పెట్టినాక అదే సర్వీస్ క్లిక్ అవుతుంది, ఏ డేటాబేస్ మీద జరుగుతుంది ఇంపాక్ట్. యాజ్ ఏ కస్టమర్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు నో దీస్ ఆల్ ఇంటర్నల్ ఫంక్షనాలిటీ. నేను కార్డు పెడితే నా దాంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంటే నా పిన్ నెంబర్ కొడితే నాకు మనీ రావాలి, అంతే. సో దిస్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైడింగ్ internal or complex implementation and showing only what is required to customer. అర్థమైందా ఇది? కాంప్లెక్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నాకు అన్ని అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఫోన్ ఏంటి వర్కింగ్, నేను ఫోన్లో నెంబర్ డైల్ చేస్తే కాల్ వెళ్ళాలి, అంతేగాని ఫోన్ చిప్ సెట్ ఎలా డిజైన్ చేసేది అనేది ఐ డోంట్ నీడ్ దట్. So people will hide that. They had only provided you an interface called touch screen. By using that interface, I'll use that. That's all. So this concept in OOPS is called abstraction. Clear? Yeah. Narmada, clear? Yes, sir. Yes.
పవన్ మీకు అర్థమైందండి? అర్థమైంది. సాగర్? దీపక్. Okay. So now what is the concept, the other concept? Inheritance. So what is inheritance? Say for example, మా ఫాదర్ కార్ కొనుక్కున్నారు. మా ఫాదర్ కార్ కొనుక్కుని ఒక 1 year అయిపోయినాక రిటైర్ అయిపోయారు. అండ్ మై ఫాదర్ టోల్డ్ మీ టు యూస్ దట్ కార్. సో విల్ ఐ యూస్ ద సేమ్ కార్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్, ఆర్ విల్ ఐ బై ఎ న్యూ కార్? 99% నేను ఆ కారే వాడతాను. గుడ్ కండిషన్ లో ఉంటే నేను ఆ కారే వాడతాను. This concept is called reusability. By using inheritance, you will achieve reusability. నేను ఇప్పుడు 2 కార్లు కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు, బట్ వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్? ఐ లూజ్ మై మనీ ఫర్ ద సేమ్ ఐటమ్ ఇఫ్ ఐ బై ఇట్ అగైన్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే, ఒక క్లాస్లో ఫంక్షనాలిటీ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాక మళ్ళీ సేమ్ కోడ్ నేను వేరే చోట రాయటం వల్ల ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేస్ట్ ఆఫ్, it will increase the weight of the program in the concept of Java. In the human life principle, I lose my money if I buy the same car again. So by using inheritance, what do you achieve? By using inheritance, you will achieve reusability. సాగర్ అర్థమైందా? యా. సేమ్ ఐటమ్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు why to purchase it again? సింపుల్ కాన్సెప్ట్. యూజ్ చేసుకుంటాం. రీయూజ్ చేసుకుంటాము. అదే మనకి హ్యూమన్ లాస్ లో సేమ్ మళ్ళీ పర్చేస్ చేసుకుంటే విల్ లూజ్ మనీ. దీంట్లో ఏంటి, జావా కోడ్ లో సేమ్ కోడ్ మళ్ళీ రాస్తే ఏమవుద్ది, మీకు ఆ కోడ్ వెయిట్ పెరుగుద్ది. కోడ్ వెయిట్ పెరిగితే ఏమవుద్ది, 5 minutes లో కంపైల్ అయ్యేది 10 నిమిషాల్లో కంపైల్ అవుద్ది. సో 10 నిమిషాలు యూజర్ నీ అప్లికేషన్ పట్టుకుని ఉండాలి నువ్వు రాసిన లాజిక్ వల్ల. ఓకే. And what is the other thing? Polymorphism. ఓకే. పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూనివర్సిటీ టాపర్ అయ్యాను. నేను యూనివర్సిటీ టాపర్ అయితే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది నా రియాక్షన్? అప్పుడు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మా చుట్టాలందరికీ చెప్తాను, ఐ హ్యాడ్ సో అండ్ సో దట్ దిస్, ఐ విల్ కీప్ ఇన్ వాట్సాప్, ఐ విల్ కీప్ ఇన్ ఫేస్బుక్, అది ఇది. సో ఐ బిహేవ్ ఇన్ దిస్ వే. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ 6 subjects I lost 5 subjects. బ్యాక్లాగ్ 5 subjects ఉన్నాయి, నాకు బీటెక్ టైం కావాలా. So will I keep this all in the Facebook? Will I keep this all and will I tell my relatives all that I did not complete my BTech? I don't do that. The same me, నేనే ఇన్పుట్ బట్టి నా అవుట్పుట్ మారుతుంది. నా బిహేవియర్ ఇన్పుట్ బట్టి మారుతుంది. కాలేజ్ టాపర్ అయినప్పుడు ఒకలాగా బిహేవ్ చేశాను, అదే బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నప్పుడు వేరేలాగా బిహేవ్ చేస్తాను. Okay, based on the input the output changes. In technical terminology it is called as one thing in many forms. Getting it? One thing, it can be one object or anything. One object, many forms. Based on the input the output changes. ఇప్పుడు ముందు వాళ్ళ బిహేవియర్ బట్టి మన బిహేవియర్ మారుతుంది. పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్తే మన బిహేవియర్ ఒకలాగా ఉంటుంది, అదే మనం ఫ్రెండ్స్ కొలీగ్స్ తో మాట్లాడుతుంటే వేరేలాగా ఉంటుంది. ద సేమ్ యూ బిహేవింగ్ డిఫరెంట్లీ ఇన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ పాలిమార్ఫిజం. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆల్? నాకు ఒకటి అబ్స్ట్రాక్షన్ ఒకటి డౌట్ ఉంది, మిగతా ఓకే. ఓకే, మీకు అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏంటంటే కాంప్లెక్సిటీని హైడ్ చేయాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రిమోట్లో నువ్వు టీవీని నొక్కుతావు, నువ్వు రిమోట్లో టీవీని మారుస్తుంటే ఆ రిమోట్ లోపల ఇన్ఫ్రారెడ్ మీకు ఆ చిప్ సెట్కి మీకు ఎలా డిజైన్ చేశారో తెలుసా నీకు? లేదు. అది తెలీదు. సో వాట్ డిడ్ హీ ప్రొవైడ్? హీ ప్రొవైడెడ్ యూ రిమోట్ విత్ బటన్స్. సో ఆ బటన్స్ వాడి నువ్వు క్లిక్ చేస్తే నీకు టీవీ ఛానల్ మారుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే మనం కూడా ఏం చేస్తామంటే క్లయింట్స్ ఆర్ యూజర్స్ కి we will not show the complete logic present in the program. We will only give them that interfaces. ఓకే, దాన్ని వాడుకోవడానికి మనం కావాల్సినవి అన్ని ఇస్తాం అంతే. we will not tell them that నువ్వు ఇప్పుడు 1 ఛానల్ నొక్కితే నీకు అది లోపల ఎంబెడెడ్ సి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, నీకు ఆ సి ప్రోగ్రామ్ ఇలా వర్క్ అవుద్ది అని చెప్పి మనం చెప్పాము.
చెప్తే అవును నెక్స్ట్ రోజు మన దగ్గరికి ఏ క్లయింట్ రాడు. అవును వాళ్ళే చేసుకుంటారు. అది వాళ్ళే చేసుకుంటారు కదా, అసలు కొంటారు మనది. ఓకే అది సేమ్ అదే. సో వాట్ డస్ క్లయింట్ వాంట్ విల్ బి షోయింగ్ ఓన్లీ దట్. ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు కార్డు పెట్టి నువ్వు మనీని డ్రా చేసావు. నువ్వు ఇప్పుడు కార్డు పెట్టి డ్రా చేసినప్పుడు నీదేంటి, నా దాంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంటే డబ్బులు రావాలి. అంతేగాని నేను ఇప్పుడు కార్డు పెట్టినప్పుడు అదే బ్యాంక్ సర్వర్కి వెళ్తుంది, నీకు ఆ సర్వర్ నీకు ఎక్కడ హోస్ట్ చేశారు, నీకు ఏ డేటాబేస్ వాడుతుందని ఎప్పుడూ థింక్ చేయలేదు కదా. ఆహా అది సో సో కస్టమర్ కి ఏం కావాలో నువ్వు అయ్యే చూపిస్తావు, కస్టమర్స్ కి ఓకే ఏం వద్దో నువ్వు అవి చూపించవు. ఓకే ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే Guys, you are clear with this all? Java is object-oriented programming language. Okay. ఇది ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఇప్పుడు అది క్లాస్ లో ఉంటుంది అది. ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటంటే క్లాస్ లోపల ప్రోగ్రామ్ రాస్తే మీకు క్లాస్ ఏం చేస్తుంది, సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. క్లాస్ బయట ఏమీ రాయలేం Okay. జావాలో. సో Okay. నథింగ్ బట్ క్లాస్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనకి జావాకి. సో ఆ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని మనం ఎన్కాప్సులేషన్ అంటాం. సో మీకు ఆ సెక్యూరిటీని ఏంటంటే లిమిట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాము, పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్, ఇంకా లిమిట్ చేయడానికి సెక్యూరిటీని క్లాస్ లోపల. ఓకే అలా మనం ఇదంతా ప్రోగ్రామింగ్ టర్మినాలజీ వెళ్ళినప్పుడు చెప్పుకుందాము. సో ఎట్ ఏ హై లెవెల్ అసలు ఇది నీకు ఎన్కాప్సులేషన్, నీకు అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇది, పాలిమార్ఫిజం ఇది, ఇది అని చెప్పి తెలిసిందా మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇది అని. క్లారిటీ వచ్చింది. ఓకే, సో you have still time, 20 minutes or something, we'll discuss, or can we do it tomorrow? Sagar, మీకు ఉందా టైమ్? ఓకే, ఈ 20 minutes డిస్కషన్ అంటే ఇన్స్టాలేషన్ చెక్ చేస్తే బాగుంటుంది అందరు. నాది కూడా కాలేదు. ఓకే, we shall do that. Okay, Sagar. We'll check that tomorrow. Okay, yeah. Thanks. Let Bye. me stop recording. Bye. దీపక్ చెప్పండి. అదే అంటే ఈ 20 minutes అందరివి అదే అవునవును, అదే చేస్తున్నా. స్టాప్ చేసేస్తున్నా రికార్డింగ్. ఓకే.